An extensive Korean cabbage farm is filled with green-colored leaves. Korean cabbage, which is one of the most commonly consumed vegetables in Korea, is cultivated in all seasons of the year. It is also used as a key ingredient for a variety of different Korean dishes. Thanks to the improved quality, Korean cabbage has seized a lot of attention around the world. We take a deeper look into the charms of Korean cabbage, which has strengthened its position in the global field. Daesan is one of the main producers of Korean cabbage, and a lot of Korean cabbages are waiting to be harvested just in time for kimjang, which is the process of preparing and preserving kimchi for the winter season. Korean cabbages in the harvesting season have a firmly packed head, and they are cultivated based on a very special method. 한국산 배추가 이제 아무래도 기후가 사계절이 뚜렷하고 고냉지에서 이제 재배를 하다 보니까 맛의 차이에서 상당하게 이제 그 우위점에 있을 것 같습니다. 그래서 이제 아열대 쪽에서 이제 재배를 하게 되면은 그 맛이 싱겁거나 아니면 이제 좀 질기고 또 이런데 반해서 이제 한국 거는 좀 고소하고 안이 보면은 좀 이렇게 노란 편이에요. The leaves of Korean cabbage are grown overlapping each other. It is deep-rooted and has a lot of rootlets. Therefore, high-quality Korean cabbages can be cultivated in deep and well-drained soils. It is a type of vegetable that grows well in a cool temperature, and it grows best in the temperature of 18 to 20 degrees Celsius. 우리나라 배추가 옛날서부터 좀 야문 저기가 있어요. 배추 맛도 좋고 누구나 먹어봐도 옛날서부터 배추김치 안 먹으면 우리나라 사람은 못 건드는 거 아니에요. 참 최고로 좋은 게 배추예요. 제가 봐도. Farmers start harvesting Korean cabbages in October when they have the best taste. Also, when tying up Korean cabbages about 10 days before harvesting them, it can engender a tighter head with whiter and tenderer leaves. 배추를 지금 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 심게 되다 보니까 봄에는 봄 배추를 그리고 조금 이제 여름이 되면 고냉지 배추를 하는데 준고냉지에 한 번 심고 또 고냉지에 심고 또 조금 내쳐서 준고냉지에 심고 그리고 조금 추워지면 이제 가을 배추를 전국으로 심고 그 다음에 이제 또 월동 배추를 심고 이와 같이 우리 작부체계라고 합니다만은 이것이 9가지로 나눠져 있습니다. People can enjoy Korean cabbage in all seasons throughout the year. And Koreans consume a high amount of Korean cabbages. According to the statistics on the domestic production of vegetables, the number of annually produced Korean cabbages is over 2 million tons, which is the highest amount in the domestic market. And it accounts for more than 30% of the entire vegetable consumption. What kind of vegetables do Koreans prefer the most? According to the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, the consumption of Korean cabbage per person in Korea is about 47 kilograms a year. It is about a third of the entire consumption of vegetables. Right before the kimchi making season, a lot of consumers make visits to the market to pick out high-quality Korean cabbages. 배추야 뭐 다양하게 우리 식단에 필요한 채소죠. 필요할 때마다 오는데 김장 때는 더 많이 더 사고 우리 식단에 가장 없어서는 안 될 가장 중요한 채소라고 생각을 해요. 키가 작고
속이 잘라보면 속이 노래요. 그런 게 맛있어요. 1년 중 배추가 가장 많이 팔리는 시기는 현재와 같은 김장철에 가장 배추가 많이 팔리고 있습니다. 보통 요즘 소비자분들도 속이 꽉 찬 배추를 많이 선호를 하시고요. 그리고 현재 매장에 진열되어 있는 배추도 속이 꽉 차서 김장을 하시기에 아주 좋은 배추들이 진열이 되고 있습니다. When Korean cabbage first flowed into the country, it was originally considered as a type of medicinal herb. The excellence of Korean cabbage is revealed when looking through the history of the development of the varieties. The Korean cabbage that we now have is actually a newly developed variety which didn't exist in the past. Korean cabbage first originated in the Mediterranean coast. And about 2,000 years ago, it was introduced to China. After that, it is known to be flowed into the Korean peninsula during the Goryeo dynasty. The Napa cabbage that flowed into Korea was first mentioned on a document from the Goryeo dynasty. However, it looked quite different from the Korean cabbage that we know now. The Korean cabbage that we have now was developed after going through the seed screening and cross-fertilization. As a result, the unique shape and color of the Korean cabbage was developed. 일반적으로 유채와 비슷한 그런 채소류의 그런 배추가 이제 합쳐지면서 거기서 지금의 배추가 나오게 됩니다. 그렇고 이러한 배추는 농민들이 이제 재배를 하거나 이렇게 하면서 14세기에 이제 반결구 배추가 나오고요. 18세기가 돼서 이제 우리가 지금 먹는 것과 같은 형태의 그런 결구 배추가 만들어지게 됩니다. The Korean government started the researches on the domestic agricultural varieties in 1949. And in the following year, Dr. Woo Jang-chun, who just returned from overseas, joined the studies. As an agricultural scientist, he carried out a variety of studies in Korea to develop high-quality seeds for staple crops. By starting the first hybrid breeding of Korean cabbage, Woo developed new varieties including Wonye 1 and Wonye 2. The Korean cabbage that we have now has a round shape, thick leaves, and a sweet taste. However, in the case of the loose-head Korean cabbage, which is a traditional type of cabbage, it has an elongated shape with more sparse leaves. 우리나라 배추 품종은 이제 거의 60년대부터 배추가 김치의 중요한 부분이다 보니까 일찍부터 그 많은 연구자들이 이제 연구를 시작을 하였었는데요. 이제 현재는 기능성 물질이나 배추의 그 속 노란 그런 특징, 그리고 지금 이제 수출을 목적으로 하는 그런 다양한 배추 품종들이 이제 개발이 되어 지금 수출도 뭐 일본이나 미국이나 홍콩 이런 대만 쪽 부분에 활발히 이루어지고 있습니다. Korean cabbage with improved quality has been supplied to all parts of the globe, and the excellence of the product has gained recognition worldwide. By introducing the Korean traditional kimchi recipe as well as a variety of Korean cabbage dishes, the demand for Korean cabbage has continuously expanded. 수출되는 대부분의 양은 주로 대만으로 수출이 많이 되고 있습니다. 그 이유는 대만은 이제 그 배추를 볶아서 드시는 그런 특성이 있는데 배추 자체가 우리나라 배추가 좀 딱딱하고 맛이 있기 때문에 아주 선호를 하죠. 실제로는 대만에서 자체 생산이 어렵기 때문에 수입하는 배추는 주로 한국 것, 베트남 것, 인도네시아 것 이런 것들을 좀 수입을 많이 하고 있습니다. Taiwan is the biggest export market of Korean cabbage. It had difficulties with cultivating its own cabbages, so considering the soaring domestic demand, it has continuously increased the import of Korean cabbage. According to the statistics of cabbage imports in Taiwan,
Korea makes up the largest percentage, followed by Vietnam and Indonesia. The amount of cabbages from Vietnam that flows into Taiwan increases when the amount of import from Korea decreases. Due to the climate conditions, it is difficult to cultivate a type of cabbage that is similar to the Korean cabbage, so Taiwan mainly imports cabbages from Korea. 대만 같은 경우는 아열대 국가이기 때문에 기후가 그래서 이제 거기다가 이제 태풍이 이제 1년에 그 비가 또 많고 농사가 정상적으로 이렇게 잘 안 되는 것 같습니다. 그러다 보니까 가장 선호하는 게 한국 배추가 될 것 같습니다. 중국산 배추가 베트남산으로 이제 둔갑을 해가지고 들어가다 보니까 그게 이제 가격 경쟁에서 우리가 이제 좀 밀리는 그런 현상들이 최근에 한 몇 년 사이에 일어나고 있습니다. However, Korean cabbage has recently lost its ground in Taiwan. 한 5, 6년 전만 해도 대부분 한국산이 들어갔었어요. 그랬는데 이제 이제 한국산이 이제 기후든지 인건비라든지 여러 가지 이제 원가가 상승하다 보니까 대만 이제 바이어들이 이제 아무래도 이제 경쟁력을 찾다 보니까 중국산 쪽으로 눈을 돌리게 된 게 이제 가장 큰 원인이라고 이렇게 보고 있습니다. Despite the ongoing difficulties, Korean cabbage has seen a continuous increase in demand from Taiwan. Due to the growing significance of having healthy meals, an increasing number of Taiwanese consumers have preferred fresh vegetables. And the excellence of Korean cabbage has been in the spotlight in Taiwan. 네, 한국산 배추가 주목받는 이유는 무엇보다 품질입니다. 한국이 김치 종주국으로서 이 배추에 대한 기술 개발들을 굉장히 오랫동안 해왔기 때문에 세계 어느 배추보다도 우수하기 때문이죠. 또 하나의 요인은 안정적인 수급입니다. 우리나라 배추 소비량이 많기 때문에 안정적으로 배추를 생산할 수 있는 능력도 갖추고 있어서 해외 시장에서 큰 인기를 누리고 있습니다. Freshness is what made a Korean cabbage more popular in overseas markets. The agricultural products are delivered immediately after they're harvested. A high level of freshness can be maintained as they are directly distributed to factories or wholesale markets. 저희가 배추를 수확하게 되면 이제 저장 창고나 이제 사전에 계약되어 있는 김치 공장으로 납품이 들어가는데 현장에서 바로 수확을 해서 이제 최대한 신선도를 높게 유지하기 위해서 현장에서 작업하고 바로 이제 사전에 정해진 목적지로 좀 납품을 하고 있습니다. The market usually bustles with activity from night till dawn while everyone is sleeping. The Korean cabbage from all parts of the country are delivered to the agricultural products wholesale market. They are ready to be distributed to different destinations. 오늘은 배추가 120톤 정도 물량이 입고가 되었고 상하품 합쳐서 4만 5천 포기 정도 거래될 예정입니다. 산지에서 농민들이 배추를 수확을 하면 산지 유통인이라는 분들이 전체적으로 다 구매를 하고 저희 조합원들에게 위탁 판매 의뢰가 들어오면 저희는 전날 물량, 가격을 좀 참고하고 오늘 들어온 물량을 좀 파악해서 소매상들한테 이렇게 판매를 하는 형태입니다. Wholesale markets can play a significant role as a base for the distribution of agricultural products. Shippers can get reasonable prices when selling the products, and consumers can purchase fresh agricultural products at stable prices. 여름에는 고냉지 때는 좀 날이 덥고 이러니까 물량이 좀 저조하죠. 그럴 때는 한 20톤, 30톤도 그때도 나오고 그때도. 앞으로 갈수록 이게 이제 날이 좀 서늘해지니까
이제 저 해안까지 내려가는 그 사이에 물량이 물동량이 좀 많이 나옵니다. 여기 뭐 전국적으로 많이 오시는데 지금 오신 분들은 울산, 그다음에 부전, 이 부산 여러 군데에서 오긴 하시는데 항상 여기는 도매 가격으로 나가기 때문에 모든 것이 물건도 깔끔하고 좋고 싸고 일단 물건도 깨끗하고 항상 사람들이 많이 오고 지금 이 시간대는 주로 도매하신 분들이 많이 오시고 또 아침 되면은 또 일반 소매하신 분들이 많이 찾는 업체입니다, 여기는. The Korean cabbages that are sold to the merchants are prepared to be delivered to the different parts of the country. 식당에 물건 이것저것 납품하기 때문에 일찍 나와서 좋은 물건 구매하기 위해서 여기 싸고 그러니까 매일매일 옵니다. Consumers can have a chance to choose high-quality Korean cabbages. The Korean cabbages with regular outer leaves and a green color have high quality. Also, the ones that weigh about 2 to 3 kilograms and have yellow inner leaves have a great taste. The thin stems can provide a great texture, and small-sized ones with firm heads are high-quality products. Korean cabbage can be used for a variety of different dishes. Ugoji or outer leaves are also edible. It can be used as vegetable wraps. It can also be used for soups or stews. When mixing it with buckwheat or flour and making pancakes, it can provide a savory taste. Korean cabbage can be used for many different dishes. It can provide not only good taste, but also good health for people. 배추에는 칼슘과 칼륨, 인 등 다양한 종류의 무기질과 함께 글루코시놀레이트와 시니그린과 같은 성분이 다량 함유되어 있어서 각종 암 예방에도 탁월한 효과를 보이는 슈퍼푸드라고 할 수 있겠습니다. As part of an effort to promote the excellence of Korean cabbage, the local restaurants provide a variety of dishes that are made with Korean cabbage. 저희 집에는 배추전 그리고 배추밥이 있는데 배추 된장국에다가 간장으로 해가지고 비벼 드시면 밥을 해가지고 먹으면 정말 맛있거든요. 그게 인기가 되게 많습니다. Korean cabbage is a useful vegetable that can be cooked into diversified kinds of cuisines. Also, raw Korean cabbage can be enjoyed together with different dishes. When cutting the leaves off of raw Korean cabbages, milky white juice comes out. It has a sweet taste and it is rich in vitamins. 배추랑 군무배추랑 싸 먹으니까 되게 상큼하고 맛있습니다. 아, 맛있어. 맛있다. 이거 맛없으면 어디 갔습니다. What would be the major nutrients that are contained in Korean cabbage? 보통 다른 나라는 배추를 열을 이용해서 조리를 해서 먹게 되지만 우리나라는 생으로 쌈을 싸 먹는다는 특징이 있습니다. 조리가 되지 않은 생배추는 식이섬유가 풍부해서 독소 배출에 도움이 되는 것은 물론 고기와 곁들여 먹을 때 몸의 손상을 줄이는 항산화제가 풍부합니다. This is Asia Seed Icheon Breeding Station, which is located in Icheon, Gyeonggi-do Province. The Research Institute has collaborated biotechnologies and breeding technologies to accelerate researches in Korean cabbage. It has also carried out studies to develop functional Korean cabbages. Since the expansion of bacterial soft rot, which first broke out last year, researchers have especially focused on developing cultivation skills and preventing damages from harmful insects. 지금 이곳에서 키우고 있는 배추의 경우에는 무륜병뿐만 아니라 뿌리옥병에도 강하고 또 내한성이 높아가지고 재배 농민들이 그 재배할 수 있는 폭을 넓힐 수 있는 그런 품종이 되겠습니다.
The efforts of continuing research and development have paid off. By continuously promoting studies, the researchers have successfully developed Korean cabbage that is highly resistant to harmful insects. Continuous research is needed for the advancement of Korean cabbage. It is important to continue to discover its unique strength. And cooperation among many different fields is necessary to carry out sustainable development. 배추는 한국인이 가장 좋아하는 채소입니다. 이에 따라서 정부에서는 각고의 노력을 기울이고 있고요. 이에 따라 학연산 연구에 지원을 아끼지 않고 있습니다. 한국의 기후와 토지는 배추의 재배 및 육종에 아주 적합한 기후를 가지고 있습니다. 따라서 앞으로 기후 변화나 여러 가지 수요에 적합한 배추 품종을 다양하게 좋게 개발할 수 있을 것이라고 생각합니다. Continuous researches into Korean cabbage can be led to the development of high-quality breeds. What is more, it can contribute to increasing farming household incomes and give a boost to the agricultural sector. 배추가 보다 발전하기 위해서는 끊임없는 기술 개발이 뒷받침돼야 됩니다. 우리가 너무 당연하게 소비하는 이 농산품들이지만 사실은 변화하는 환경 속에서도 품질을 유지하느라 엄청나게 많은 R&D들이 들어가거든요. 이 세계 시민들에게 조금 더 다가가서 이 배추 시장을 확장시키려는 마케팅, 홍보 노력들이 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 한국산 배추가 세계적으로 이제 그 시장을 넓히기 위해서는 첫째 이제 품질이 가장 중요하겠죠. 적정한 온도가 도착지까지 무사히 도착할 때까지는 그 온도를 유지해야 되기 때문에 가을이나 겨울 같은 데는 뭐 괜찮지만 봄, 여름 같은 경우에는 시설을 활용하지 않고서는 이게 신선도가 유지될 수가 없기 때문에 그 신선도 유지가 가장 중요하다. Korean cabbage has been one of the soul food of Koreans with its good taste and nutrients. And now, it aims to gain more ground in the global market. We hope more people from all around the world can taste Korean cabbage and it can contribute to building a better future for the Korean cabbage market. 배추는 자식보다도 더 귀해요. 참 여태까지 살아온 게 배추 농사를 져가지고 애들 공부시키고 다 이랬기 때문에 참 자식보다도 더 귀하다고 생각하고 있습니다. 배추로 해서 요리를 해가지고 우리 한국 사람들뿐만 아니라 전 세계 국민들이 다 먹을 수 있게끔 맛있는 요리를 해서 대접하고 싶습니다.